I forgot to record the lesson for you. Yeah. As I said, today's lesson is going to be about how we are going to pronounce ed whenever the verbs are regular. So they need to add ed in order to change them from present to past. So these ed can be pronounced in 3 different ways: as a t, as d, and as id, right? And I don't know if you have idea about this issue or no. Generally, there is not a kind of specific rule for English sounds, right? We have some basics. We can control them through these steps. But generally, there is no kind of specific rule for English words. I mean, how we are pronounced them, about English sounds, let's say, whether they are vowel sound or they are consonant sound or whether they are diphthongs, okay? But step by step, we can try to control as much as we can, all right? So let me share the screen with you at first. That video is really interesting. It's really good for you. See, we have some words right here, which is about 5 different words. They ended all with ed. So it means they are in past form, but these ed can be pronounced in different ways, all right? Guys, is my sound clear? Yes, miss. All right. Okay. These words. I'm sure you pronounced this one correctly. That one's, you were great, you were amazing. But probably, not definitely, but probably you pronounced this one wrong. I'm not sure though. Say this one again. Yeah, see, no. Not relaxed, no. Relaxed. Say it like that. Relaxed. Good job. So in that word, we pronounce the ed like a t sound. Okay, how about this one? Try this one. Almost. Asked. Say it with me. Asked. Again, we pronounce that ed like a t. There's an easier way to pronounce this word. I know that one's difficult, and I'll come back to this one later. But let's move on to the next one. Again, not called, no, called. So in this case, we pronounce the ed like a d sound, called. There are 3 ways to pronounce the ed in past regular verbs. Id, not ed, t, and d. Well, I mean, okay, Annie, but when do I know which sound is which? I know. Don't worry, I'll show you. First, we never pronounce the ed like ed. No, it's always id. Wanted, needed. And it's a very weak id. It's never stressed. For example, I see some teachers teach this and they're like, wanted, needed. That's confusing. I understand you want to stress the different sound at the end, but you're stressing the end syllable and it's confusing. So don't do that. Just use your natural speaking voice when you teach the ed sound in your classes. Remember this part, the ed, it's never stressed. So it's not wanted, needed, never that. Wanted, needed. I'm sure you've heard how Grammarly improves your writing, but let me tell you how Grammarly Business... Sorry. Okay, Ellie, but why is it sometimes id? Right, yes. So the reason is the sound at the end of a word. You would pronounce the ed like an id if the end sound of the word is a t or a d. For example, wanted, needed. Want ends in a t, need ends in a d. For that reason, the ed will sound like id. Wanted, need. So did you get the idea generally how we are pronouncing ed as id, right? Yes. Yeah, so it says whenever there is a verb that ends with t, okay, or t sound, or d, in case we add ed for this one, we have to say wanted, needed. It means that ed should be pronounced as id. Am I right? Like I and d, id. Not t, not d. It's id.
right? Do you remember from the beginning, like I'm always telling you, please do not add stress for the last syllable whenever, especially for S or ing, and generally about ed. And every day I'm calling you, like, please do not pronounce that ed in this way as a stress, like wanted, called, helped. Yeah, like adding stress at the last syllable is really wrong. We have to concentrate about this one. That's why I just like to show you this video, which is only about how we pronounce ed, right? So whenever there is a verb that ends with t, okay, or de, once we add ed for it, means when we change it for the past form, that ed should be pronounced as it, like wanted, needed, asked. Is not asked, actually asked is asked. It's a t sound. So we have many examples. We will see in this video many examples. And later I will share a kind of file in your classroom which is about having different words and many examples about id sound only. Okay. جماعة هلا واضح شلون نحن نلفظ الايدي بالصوت id لما عندنا اي فعل اوكي كان الحرف الاخير حرف تي ولا د، لما نضفنا الايدي ويا هالفعل، طبعا نحن راح نضيف الايدي لما نحن نغير الفعل من المضارع للماضي، صح؟ اكو ثلاث مثلا تلفظ لهاي الايدي. في بعض الكلمات هاي اللي احنا لازم نلفظها بالإد ساوند، يعني مثل الاي اند دي إد، تمام؟ ويمكن عنده يعني يمكن نحن نلفظ هاي الايدي مثل صوت الت، مثل asked، اوكي؟ او يمكن هاي الايدي نحن راح نلفظها مثل شنو؟ دي ساوند، تمام؟ بس بهاي يعني بهدول من النموذجين نحن عندنا شنو باي موقف باي يعني خلينا نقول باي طريقه لازم عندنا شنو مثلا شي كلمه ولا شي صوت من قبل هاي الايدي، بعدين راح نتاكد هاي الايدي لازم نلفظها بالايد ساوند. طبعا اذا اكو تي ودي بالنهايه اي فعل هاي الايدي راح نلفظها بالايد ساوند، تمام؟ هلا واضح؟ Yes, Miss Water. Clear. كاتك verbe man habu kapiti kotai tebu ya debu كاتك إيدي بوزيا كريلا مضارع أو ما بين ال present و أبيب past وكلا رانا بردو أبيب رابردو أم إيدي صوتي إد دروستكات أوكي نعلم wanted أما هردو كي دوخل نوعي غلط أبيب لنشي wanted needed صوتي إد لك وتايا دروستبه وسببي أول شيء كتأكيد أو صوت أبو شباب خيرته لبر وجودي أمدو حرف لك وتايا أنت مجموعة من منا منظورة كبتك وتايا وكاد إيدي بوزياكري أو صوت دروستك يعني بهمانشي وبديك وتايا هاتو كاد إيدي بوزياكري أو صوت دروستك طبعا هني كلمات شوان هي عكس همانشي وتايا هاتو كإيدي بوزياكري أو صوت دروستك لبر أوي جاي مع القانون هي طلع بوخ مو كلمات شنو تثبيت ناكله اوكي تعال كاس برسالي هي Needed. Let's try a few more. Waited. Hated. Ended. Excited. Voted. Wasted. Good job. Okay, let's try those in a sentence. Practice it with me. Like now he is going to use these words as they are pronounced as it sound in a sentence. All right, like sorry I'm late, are you excited for the movie? Like hated, excited, voted, wanted, okay, tested. So he is going to use the words that has ed and should be pronounced as it sound in a sentence. يعني هلا بهاي المكتب يعني لكل كلمه لكل الاصوات هي راح تحال كلها بالجمله، اوكي، يعني بالجمله المفيده. Sorry I'm late. Are you excited for the movie? Excited. That's a t sound. So the ed, id. Excited. I waited an hour for you. Waited. T, id. Waited. I'm sorry. I needed to wait for the bus. Needed. D, id. Needed. Yeah, well, now you need a new girlfriend because I've just ended our relationship. Ended. D-id. Ended.
So now who would like to read this, like this sentence to me? It's better to check you, like whether you have problem how we pronounce that sound or no. Who's ready? Me, miss. Yes, I'm ready. Khan. Yes. From the beginning, This one. or this one? Well, I've just ended our relationship. Can you feel that it sound once you pronounce ended? Ended. Yeah, there is no T sound, there is no D sound. It's the ended, it's the id, isn't it? Yeah. Ended. Yeah, thank you, Khan. Well done. Yes, Shakish. Yes, well, I've just ended our relationship. Ended. Yeah, ended. Don't say T, Shakish. It's ended. Ended. Thank you. Well done. Yes, Feiruz. Yes, well, I have just ended our relationship. So can you feel that ended that should be pronounced as it Ended. sound? Ended. Tamam. Thank you. Yes, Hershu. Well, I live just ended. Well, I've just ended our relationship. 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 Relationship يعني علاقة. يا بيوندي. relation TION بالضبط توزع ولا لا ميكس بيك relationship بس يعني وانا ما خندق تصور ممكن يشونه بس thank you well done so yes Benar. Well, I live just ended. Ended, not ended. Ended. Our relationship. Relationship. No. Relationship. Together. Tamam. Thank you. Yes, Ala. Well, I've just ended our relationship. It's quite clear you're sleepy, Ala. Well, I've just ended our relationship. Well done. Yes, Khabas. Well, I've just ended. I've just ended our relationship. Relationship. Thank you. Yes, Perjin. Well, I've just ended our relationship. Ended our relationship. Thank you. Okay, let's just continue. The other two sounds for the ED are a T or a D. These ones will have a T sound. Fixed, kissed, walked, worked, asked. Again, don't worry. I know that one's difficult. We'll come back to that. Laughed, helped, relaxed. These ones, however, they have a D sound. Again, practice with me. Use the D sound. Played, warmed, called, lived, loved, moved, cleaned, used, followed. Well, okay, Ali, but when do I know which sound is okay? Loved, moved, cleaned, used, followed. All right. So now let's get practice together about having ED that should be pronounced as a T or D. And later on, we will see the rule because there is a rule that should be followed and then that ED will pronounce as T and D for sure, right? So this group, we have T sound. I mean, all these ED are pronounced as T. And then this group, the red one, these ED are pronounced as a D, all right? Now let me give you a chance to practice more. Yes, Shahid. Yes, teacher. But you know how to pronounce it for me? Like played, fixed, wormed, kissed, called, walked. Okay, like that. Played, fixed, warmed, kissed, called,
walked. walked. يلا كسايلنت تمام سلمى. Yes. lived worked. Lived. worked. Loved asked. moved left. cleaned helped. used أو إيه ما مساوي سيرتها is relaxed. followed watched. Thank you. Well done. Thank you. Yes, Lana. Just go ahead. Called, walked, lived, worked, loved, asked, moved, laughed, cleaned, helped, used, relaxed, followed, watched. Is relaxed. Okay, well done. Thank you. Yes, Mir. Played, weren't, called. No. It's like one from this sound, one from T sound. Okay, Mir? Okay. Played, fixed, warm, Fixed. kissed, called, kissed. Yes. It's T sound. Called, walked, lived, worked, loved, asked, moved, loved, cleaned, helped, used, relaxed, followed, watched. Thank you. Followed, watched. Thank you. Well done. Yes, Handre. تمام مستمع. Light, fixed, warmed, kissed. Wait, Handre. From the beginning. Say it again. خليني نظبط واضح. Okay. Played, fixed. warmed, موتي. did ايه اوكي. warmed, kissed. تمام. called, walked. هاي ال سايلنت. تمام. هلا بدي اسالك امتى ال تكون ساكنه امتى تلفظ؟ والله في بعض الكلمات هاي سايلنت وفي بعض الكلمات لا ماكو سايلنت، يعني ماكو شيء قانون خاص والله. تمام. lived, worked. loved. لا loved. Yes, Handren. عفوا ما مستقبل عادي مو مشكلة. loved, asked. moved, loved. يعني ضحكة. اوكي. اوكي. طبعا بالماضي يعني هاي راح تصير شنو؟ ضحكت. ضحكة ماضي. اوكي. وين وصلنا؟ cleaned, helped, used, relaxed. follow شو ما مبينة هاي. followed. watched. لا followed. watched. It's not watch it, it's watched. تمام. Thank you, Handren. Well done. Yes, Kalsum. Played, fixed. No, played, fixed. Fixed. Warmed, kissed. Called, walked. Lived, worked. Loved, asked. Moved. left. هاي الجي اتش راح تصير شنو؟ فيس ساوند يعني left. cleaned, helped, used, relaxed, followed, watched. Thank you. Yes, Hind. Yes, miss. Yes.
played fixed warmed بدي أشوف kissed called walked Is this L is silent? Okay, hen is Silent, walked. yes. It's not walked. Walked. lived worked loved asked moved loved cleaned helped used relaxed followed watched. Yes. Thank you. Well done. Yes, Rahalat. Played, fixed, warmed, kissed, called, walked, Walked. lived, worked, loved, asked, moved, loved. بس في شوي الضجة بالمايك تبعك راهلت. Yes, miss. تمام هلا. Cleaned, helped, used, relaxed, followed, watched. Thank you. Well done. Yes, Rasha. Played, fixed. No. Played, fixed. Fixed, yes. Warm, asked. No, kissed. Called, walked, left, worked, loved, asked, moved, loved. Yes, loved. Cleaned, helped, asked, relaxed. Used, relaxed. Flowed. No, followed. Followed. Yes. Washed. Thank you. Yeah, well done. Yes, Naima. Yes, miss. Yes. Played, fixed, warmed, kissed, called, walked, walked. Lived, worked. Love, asked. Loved, asked. Okay. Moved. Loved. Cleaned. Helped. Used. Relaxed. Relaxed. Followed. Worked. Followed. Watched. Thank you. Yes, Shinya. Hi, teacher. Played, fixed, warmed, kissed, called, walked, lived, worked, loved, asked, moved, laughed, cleaned, helped, used, relaxed, followed, relaxed, followed, watched. Followed and watched. Thank you. Don't say move it, it's moved. Okay, well done. Who's going to be the last one? Yes, Zuleika. صباح الخير مس. صباح الخير زليخة حبيبتي. ما تحسنتي؟ يعني شوي. اوكي بس حاولي مثلا تلفظي شوي كلمات ومو كلها لانه انت صوتك تعبان. اوكي يس. welcome. Played, fixed, warmed, kissed, called, walked. High L silent. تمام. Live, walked. Love, asked, move, loved, asked. تمام. Thank you Zuleika. Thank you so much. تمام. Well done.
All right, so let's get continue. Okay, I will give you a chance for the other participant that they didn't participate right now later on. Well, okay, Ali, but when do I know which sound is which? Huh? Yes, I'm sorry. The end sound changes how you pronounce the ED. So you pronounce this as a t. If the end sound of the verb is what's called an unvoiced sound or a voiceless sound. It means the same thing. And these all have a d sound when the end sound of the verb is what's called a voiced sound. Voiced and voiceless, what is that? Okay, voiced sounds. When you pronounce them, it produces a vibration in the throat. Put your hand here, you can feel the vibration, right? Use ends in a z sound. So, the z sound. Put your hand on your throat, you can feel the vibration. That means it's a voiced sound. The same with all the other ones. Follow, ooh, ooh. I like that sound, ooh. Clean, n. Move, v. Love, v. Live, v. Call, l. Warm, m. Play, e. So again, all of these, they produce a vibration in the throat, so they are all voiced sounds. These ones, the unvoiced sounds, or yes, voiceless, doesn't matter, they're the same thing. These do not produce a vibration in the throat. So, fixed. Fix ends in an X. S, s. There's no vibration in the throat. Put your hand there. Nothing. Nothing. Kiss. S, s. Again, no vibration. Walk. K, k. Nothing. Work. Ask. Laugh. Nothing. Help. P, s, ch, ch. None of these have a vibration in the throat. They are voiceless or unvoiced. So the ED sounds like a t. Practice these one more time with me. Let's go through all of them. All right, so let's get started about that part. Now you've got another two options, which is about having an idea about what are the voiced sound and what are the unvoiced sound or voiceless. You can say unvoiced or you can say voiceless or voiced, which is the opposite of unvoiced or voiceless, okay? Let me ask you this question. Do you have any idea till now or maybe before about what are the voiced sound and what are the unvoiced sound? Yes, miss. Yes, Lana. I will explain it by Arabic. Yes, why not? Yes, why not? Okay. إذا كانت آخر الكلمة آخر حرف بالكلمة بيعمل هزة بالحنجرة فراح نحط الإيدي تي. إذا يعني إذا أكو هزة بالحنجرة هاي الأنفويسد ولا فويسد؟ الفويس تبع الآخر حرف بالكلمة مثلا فويسد يعني هاي الإيدي راح نلفظها بالدي مو بالتي. لا أنا بقصد على الفويسليس. على الفويسليس يعني unvoiced. تمام. تمام. إذا ماكو هزة بالحنجرة أوكي يعني هاي الصوت صوت unvoiced ولا voiceless. تمام. إذا ما أعمل الهزة مثلا الفيكس حرف الإكس لما بنحط يعني صوت سي صوت كي صوت في صوت بي وحتى تشي يعني لما نحن نلفظ هاي الأصوات ماكو أي هزة بالحنجرة. تمام. مشان هيك نحن رح نسميه هدول المجموعة unvoiced sound يعني هدول الأصوات بدون هزة. أوكي. أو كمان قال voiceless بالفيديو يعني عندها نفس المعنى. فيكي تستخدمي unvoiced لهدول المجموعة الأصوات لأنه هن ما عندها الهزة بالحنجرة ولا voiceless يعني unvoiced or voiced عندها نفس المعنى. تمام؟ أوكي. بالعكس يعني voiced. الفويسد البلاي آخر كلمة هي الواي بلاي. بنلاحظ إنه بيصير هزة بالحنجرة فتنلفظ الإي. تمام. حتى م والإل v بالضبط. والن and z and also w
تمام. سو هدول الأصوات بالأكيد لما نحن نلفظهم عندنا شوية هزة بالحنجرة. سو مشان هيك راح نسمي هدول الأصوات أصوات الفويسد. تمام. يعني voiced sound. Thank you, Lara Habibti. So, but actually, I didn't ask you to translate like what are the difference between for this one, but at least we need it. It's really good. Thank you, Lana. But I just ask you, do you have before any idea what are the voiced and unvoiced sound? Like through this video, you've got some ideas. Those words that should be like whenever we pronounce a word that sound is getting out from our throat. So there is a vibration in our throat. Whenever there is a vibration that's related to that letter or that sound, we call this sound is a voiced sound, right? Whenever there is no any vibration in our throat, it means that sound is pronounced inside our mouth, not inside our throat. Okay, that's why they are unvoiced or voiceless. Wata فرق بين unvoiced لقل voiced لقل unvoiced أتوان لجاتي unvoiced play voiceless تصورة كم لكايت لباتيا voiceless زياتر بكارهاتي بوزور بيزورتان بوي هردو بيزورتر كيزا خمسي بلام يك معنى هي وتا صوت بيدنغا كان أما صوت الدنغدارة كان أما أنا بيدنغا كان إما عادة والي دنغدارة كان مثلا أولي كاتك أو صوت الدروس أكن يعني كلميك أخواني نوا كبقرق صوتك دروس بو كدس اختصر قرقت هزيكي تيابو هر أوتوماتيكي دسش نخي دسر قرقت هست أكي كصوتي v z also و ي م ل بمشي معناها هم يلا شي دروس من الثروت دروس مثلا لقرقة دروس تبن بويا بيان على صوت دندارة كان وتا فويس تكن بالعكس أجر أو صوت لنا ودما دروس بو أوكي يعني لقرق نشو أخوار قبل لنا ودما نشو أخوار نشو قرقة وقاتا أو أنا كان أول تريس صوت بيدنجا كان بابلين يعني بابلين بيتا بيدنجا كان جاترين يعني صوتها كان برشا صوتها كان برشا English we say unvoiced يعني voiceless شوك أو صوتها هيش هزيد روزنا كاتيكالي س كاتيكالي كي في تشي بي أمانة هموي زور بيان لبيني ليه دروس تبن يعني بتغيرك بسيط زمان دروس تبن أوكي وقتها هموي لنا وده ما صوتك دروس تبن بوي بيان ألين بيدنجا كان وقتها unvoiced تمام سو لو حالتها دنيا بنو لويك أو إيديتو بدي أخوان ريتو يعني بتي أخوان ريتو أكيوتو صار أو صوتي كلبش إيديكو هاتو كافير بيبلي أخواني تو كالي بلاي رك قرقد هذا دروس تبع أو يا لا قرقد دروس تبع صوتك كواتا أبد إيديكي كوتاي بدي بخواني تو ناتوانا مبلن played warmed cold همي غلطة أوكي played warmed cold lived شوكا بيج إيديكا في صوتكي voiced واتا دندارة أوكي لبر أوي همو إيدي هان بدي أخوانا نوشكا لبيش يعني preceding بچي بصوتكي voiced بيربكا خوي أو صوتي دروستكا واتا لكوتاي كابابلي بيتا كان كهان همو يرد كرا ولا قل إيديكا بس تركيزك لسا صوتي كوتاي يعني حرفي أخيري كلمة خير بهمان شو بوتيا كانش حركاتك اللي بيش إيديك وصوتك كاتب يعني بيتك كاتب صوتي unvoiced وقتها دن هذا لو دم دروس وهيس هزيك دروس نقول أنا قرب معنا وكو صوتي س وكو كيف تشي أوكي بي أمانة همو إلى لو دم دروس تكنو هيش هزيك لقرب معنا يعني أو إيدي كبدوي أم صوت unvoiced أنا أبي بتيب خوانته وكو fixed kissed walked أما جمعي كأسألو ساكو practice السركين تمام كس هي برسالي هبهتا استا واضحة بيني voiced و unvoiced فرقة كيتشيا شلون بزانم صوتك voiced شلون بزانم صوتك unvoiced واضح؟ تمام واضح اوكي good played warmed called lived loved moved cleaned, used, followed, and these ones, fixed, kissed, walked, worked, asked, laughed, helped, relaxed, watched. Ah, okay, yes, asked. So if you pronounce it slowly and just as one word, asked. Practice it slowly with me. Asked.
asked. But that can be difficult, and to be honest, you would only pronounce it that way if you said the word alone. But how often does that happen? Really, you're going to use this word in a sentence. And when we speak quickly. And when we speak quickly, pronunciation gets a little more relaxed. So, this is how we would pronounce it naturally. In a sentence, we would remove the k sound. It sounds like this. Asked. Asked. I know, it sounds weird. Asked. Example sentence. Oh, she asked if I was free. You're speaking quickly. That's how I would say it. Asked. He asked me the time. So again, when you speak quickly, pronunciation, it's a little bit more relaxed. Okay, cool. Now you know all of the rules. Say these sentences with me perfectly. I mean, of course, but in a conversation, how can I know if it should be a t, d, or id sound? I don't want to have to think, is this voiced or voiceless? What's your advice? You know, boy, that is a great question. And no, but really, that is a good question. You're going to ask it, so I'll answer it here. Obviously, you can't remember every verb and remember if it's voiced or unvoiced. You're not going to do that. This is not a rule that you should be actively thinking about in speech. No, this is just a pronunciation rule that you should be aware of. So, for example, if you made mistakes with any of those verbs from before, try to use them naturally in your next conversation using the correct pronunciation. That's it. You don't need to do any more than that. Just be aware of it. But yes, test time. Say these sentences with me, just try. Don't worry if you make mistakes. Repeat it with me. They fixed my phone. They fixed my phone. I went out with this guy last night. Yesterday was amazing. We relaxed. We watched a movie. We relaxed. We watched a movie. I said I loved her. I said I loved her. I unfollowed him. I unfollowed him. But she laughed when I kissed her. She laughed when I kissed her. I blocked him. I blocked him. Now we get to the really interesting stuff. Connected speech. Let's try some assimilation. This is when the end sound of one word joins the beginning sound of the... I blocked him. Now we get to the really interesting stuff. Connected. The end sound of one word. Let's try. One. Okay. I blocked him. Now we get to the really interesting stuff. Connected. All right, so now let's look at that part. If you see that, like the video, she was using the words in the sentences. Like even he explained the word asked, right? Actually, that ed should be pronounced as t, but once you are like speaking in a very fast way, that there is a kind of, relaxation in the pronunciation. It means like it's fine to miss some kind of words in that point, but generally it should be pronounced with a correct pronunciation. It was only about asked. Yeah, generally, I don't know if you concentrate about some videos and movies, let's say even songs, while they are speaking in a very fast way or fastly, they don't care about the some letter. They will swallow some letters. تركيز ناخي نساري pronounce ناكين اوكي يعني تلفظي هني حرف ناكي مثلا asked ده كي silent كده كاتك بسري قساكي اتواني بلام اويك تركيز ناخي تساري ايديكي كبهي شيرنا ببا صوتي غلط pronounce
alright وكان نموني كي بكار هنا هر أو صوت كان كخم من تركيز مع قصة سرية سات يعني دي إت وكو إيدي كوا أخمرين ولا كان بستيكي جوازة I blocked him she left when I kissed him يعني she left when I kissed her sorry or we can say like I followed him I blocked him or I called him I asked him right these are the having words in a sentence right in this part if you look at the screen there is a words it's about connected speech you guys do you have any idea about connected speech yes or no this one is really nice yeah it means like sorry اتصال عن طريق المخاطبة يعني اثنين بيحكوا مع بعض يمكن هيك مخاطبة مثل ما بعد يعني كيف يعني مثلا لما نحن نلفظ الكلمتين بنفس الوقت ويا البعض مثلا نهاية الحرف كلمة الأول ويا بداية الكلمة الثانية مو؟ أيوة هاي صحيح بالضبط هاي الكونكتد سبيتش أوكي أجر دي قد بان كاتي كونكتد سبيكر سكان قصة أكن جاري وهلا أنت ناقي يعني توزع تركيزك يعني دوبا رجل اشتاقته حتى هني فيديو قراني فيلمش هيك right شو كأونا بسرعي قصة أكن مثلا قال connected speech لرا دي قبي أونا بسرعي منش كان مو بشي كوتاي connect تكلا قال speech كاد connect أكن بيكو وعتا مثلا كاتك قصيك أكي نهاية كلمة لقل بداية كلمة كي ترى connect أكي join أكي بيكو وصوتي كي تازة دروس كاتا حدد right وأما تنها أثناء قصة كرني سريع أدرس بقى مشان لو connect speech يعني كاتك أو أنا زمان الباش أبي أما طبعا شمولي هم زمانك على كردية أما واقعي العرب يعني نفسي شتمان هي إذا مثلا هنا كاتك مثل داق ساكا جاري واحد لقى كسيكي ترى كمي تبل عربي كبنمونا هنا اشتكان توزع تركيزها خمسة يعني وقفهم زور باش ليتي ناكم شو كأوانش connect speech بكارهن ما بس يعني أنا بسريق ساكن جملة كهمي بمنظر واضح نابه إنجليش يشبه همان شو كردي بهمان شو أوكي بس كتوزع لقمنا ساكتو تركيز أخاك سرحنا الكلمات وتأمل لها مزمنة كأمشتهي أوكي حتى خوش مثلا كسليماني خص أكا غير خلقي سليماني تركيز ناخي مثلا هن بيتو صوتو كلمات كبيك ودوايك وبساكن بسريعي right ده إنجليش همانا العربي كهمان لها مزمنة كتير همانا تنها مجرد بوتشية أويك بس ريت القصة أكي تركيز ناخي كسر بدايتي أوان بلين هن كلمات ولا قل كتاي هن كلمات كتير تمام هلا هذا شنو connected speech اوكي واضح Let's try some assimilation. This is when the end sound of one word joins the beginning sound of the next word and they merge together and have a little sound baby that sounds different. For example, you know that the s in kiss is unvoiced. So that ed is a t sound. When we combine a t with the next word, which is a y sound, those have a little sound baby that sounds like this. Ch. Try it with me. Ch. Easy, right? So, who kissed you? Kissed you. Kissed you. So, kiss, those have a little sound baby that sounds like this. Ch. Yeah. Let's look at this very simple question, like who kissed you? The native speakers are pronouncing these sentences in this way, not us. Even we can try to pronounce it in this way. That's fine, and it's quite clear. Like whenever there is a T sound, for example, in kissed, that ed should be pronounced as a T because there is the unvoiced sound. Kiss, S is unvoiced or voiceless, right? So the ed should be pronounced as T. So having T sound with the Y sound, which is U, this is a symbol for Y sound, and this is a T sound. So together they will make ch sound. It's a kind of new sound or baby sound. This is a kind of sign for ch. This is a E and that one is T. All right. يعني أمانا رمزي تشين رمزي صوتي T وصوتي Y وصوتي ch. أما T لقل S بوشكل درجة أو S أو يتعاوها فارغ وتبابلين إنسي طاوتي ناوكو أما. اوكي يعني مو مثل هاي الاس هاي الشكل الاس وهي تي راح تستخدم ولا خلينا نشوف راح اعمل صوت جديد مثلا صوت ش يعني تي واس ويا البعض راح يصير صوت تش وهاي الرمز الصوت اليي مثل اليو مثل الياس مثل
يلو، واكو هواية كلمات للصوت يي. تمام. وهاي الرمزي ت. طبعا نحن عندنا براكت يعني قوس، وعندنا هاي السلاش. اوكي. اذا اكو حرف بين القوسين، هاي الحرف مو صوت، يعني بس هاي الخط مثل السلاش، هاي الرمز الصوت بالانجليزي. اذا اكو شيء قوس، اوكي، مثلا اذا هاي التي بين القوسين، هاي مو رمز الصوت، هاي رمز بس هاي الحرف، مثلا هاي الحرف الصامت بهاي الكلمة. بس إذا أنا قلت بأي كلمة نحن عندنا تي ساوند، لازم أني أحط حرف تي بين هدول سلاش. تمام. وقتها جوازيه لبيني الرمزي صوتا كان حركاتك بيتك لبيني دو سلاش كان وسري وقتها أو صوتا صوتي أو بيتا. تمام. بس كاتك لبيني دو كوانا أنو سري أو تنهاوك وبيتا حسابي بوكري، مثلا تي أنو سم لبيني دو كوانا. اوكي. او بس من حرف تي، بس اگر حرف تي بنوس من لبيني دو سلاشة مهارلين سلاش نازار مهروانية حتى أريوش هاي سلاش بكرنا يعني مسؤولة خوش مهارلين سلاش هشتي كتب تاسمة بس بقولك داش أو سلاش بالضبط. داش إيه متوزع تقريبا حسابي ماينس أكيد بوكين هالي داش الأخوارو سو أما سلاش ويا جماعة إذا مش سلاش بكرنا يعني سو أبي بشي أبي بالرمزي صوتي أو حرفه، مثلا أما صوتي تي إنك حرفي تي، أما صوتي إنك بي تي right؟ يعني بي تي واي بس أما صوتك إيه. وبهمان شيء وكاتك كنت سبيش باز أكره واتا كوتاي وشيك لقل بداية وشيء كتير أو نبى سريع شواني توا صوتك كتير دروستك على بينه. كيس صوتي خوي هي كتير، يو صوتي خوي هي كيه. أوكي. هاي رمز الصوت الكيس وهاي رمز الصوت اليو. راح نستعمل شنو صوت جديد مثل البيبي ساوند، يعني راح يصير شنو تشي ساوند. هاي الموضوع الكونكتد سبيتش. طبعا نحن لازم نركز على هاي الموضوع، لانه يعني مثلا بعد الايام انتم راح تستخدمون هاي الاشياء باللغه تبعكم. لما انتم حكيتوا بسرعه هاي الشيء راح يصيروا واصلا ماكو شيء اي غلط بالهاي الصوت. who kissed you or who kissed you. Generally we say who kissed you, but even you can say who kissed you, right? Any question? Do you have any question? سليمة بس ممكن تعيديها؟ أكيد. أنا هاي الكونكت سبيتش بس قبل ما تشرحي سؤال، هلا الدرس الماضي لما أخذنا الدبل اس لفظناه إيش، بس هذا ما لفظناه إيش. دايما الأصوات بتخربط. ببعض الكلمات أكو شيء صار، مثلا TION SION double SION. أوكي. مو بس دبل اس. اوكي. تمام. ومام هلا ايدي وبعدين قلتي بعدها يجي يو لفظها. بعدها يجي يو. طبعا لما نحن نلفظ هاي الجمله، مثلا لما نحن نقول ولا نستخدم هاي الجمله who kissed you. اوكي. بس يعني بطريقه السريع هاي الصوت راح نبين بين هدول الكلمات. يعني كونكت سبيتش شنو؟ يعني تلفظ الاخر المقطع ولا اخر الحرف اللي اخر صوت الكلمه وهي البدايه الكلمه الثانيه. يعني مثل الدمج ما مستر؟ مثل الدمج. هاي راح تصير دمج الصوت حتى، وراح تستخدم صوت جديد مثل تشي. مثلا بين هاي الكلمتين بالكيست اكو صوت تي، لانه هاي الدبل اس صوت الغير شو اسمه، يعني ماكو اذا انفويسد ساوند. حرف مو صوتي. تمام. عندنا حرف يعني عندنا صوت تي بالكيست، وحدا بعدين عندنا شنو؟ عندنا يو. هاي الرمز الصوت اليي للهاي الواي. تمام. ويا البعل لما نحن شو اسمه نقرا لهاي السؤال هو كيستشو يعني بالسريع راح يطلع هاي الصوت، وهاي الصوت صحيح. تمام. ليش هاي الصوت صحيح وليش هاي مبين؟ لانه اني قرات هاي السؤال بطريقه صحيح. مثلا هو كيستشو هاي الصوت شيء مبين بين هدول الاثنين كلمه مو تمام. بس عادي يعني فيك تقولي هو كيستشو يعني عادي يعني نقول عادي. عادي who kissed sound who kissed you, or you can say who kissed you sound. يعني هدول الصوتين لهدول الكلمات يعني كلها صحيح، ماكو اي غلط بالتي ولا بالتشي sound. تمام. تمام. هلا واضح؟ كثير واضح. تمام. Try it with me. Easy, right? So, who kissed you? Kissed you. Kissed you. So kiss sounds like a separate word from chew, right? Kiss, chew. Who kissed you? Say it with me. Who kissed you? So that is t, y, ch.
What about yeah? What does that make? Well, let's take the example, I called you. Hey, I called you yesterday. That sounds like a robot. So that d into the y sound, that little baby sounds like j. I called you. Call you. I called you. I called you yesterday. I needed you. Connected speech, it's not necessary. I need. All right, so here we have another symbol for J sound, like D and number 3. يعني هاي الرمز صوت الج. تمام؟ يعني إذا أكو صوت ال D ويا اللي راح يطلع هاي صوت جديد صوت الج. Who called you? You can say who called you, or I need you, or I called you, or I needed you. All right, so this is about only that point I just wanted to focus about and to give you some different ideas generally, in general, let's say, about connected speech, which is not that much necessary because we are not living in America or in UK. This is about for only native speakers, but because it was available in the video, I just would like to give some information about this one. What's in connected speech, how they are pronounced, how they are happen, right? Aisha? Yes, Lana, you raised your hand. Do you have any question? No, miss, maybe I forget to lower your hand. my hand. It's fine. It's fine. So جماعة اللي راكا موضوعي connected speech درس بو شتكي زور أساسيني راستكي بو يمن لبروي عادة إما بو connected speaker سكان زور قسناكين طالما تركيز أخينا سر pronounce كلمات كان بمظبوطي چونكا خوين وي كلمات وشيء غلط دروسك أبوتو أوكي وتعبيري غلط دروسك على أثناء قسكرنيتو أوابا اشتك تركيز خينا سر تنها sound not connected speech فإذا بقول لي فيديو كاهب تنها حسب كل معلومات تنها بلي سر connected speech هي وشون دروسك تنحاول من لا أثناء خلنا ويسري أدرس تبي كاتو صوت بيك والدمج أكرم صوتك كده أصلا دروس تبي أوش بي أو تريك connected speech language. Okay. Good. Till now, who has question about how we are pronouncing de, like ed as de and t and it? Question? Needed you. Yes or no? I've got a kind of. Let's say silent letter, like I think it was Hendrian. She asked me like in which case that L will be silent and that case will not be silent. Hendrian, I will share a kind of link for you in a classroom. It would really help you. It's really good. I just remember this website. It's about having some examples, which is that L should be silent, like half time, halfway, like half weighted, or like would, could, should. Right? I mean, these letters or these were the L is silent in them. رجعنا لموضوع على سر حرف السايلنت كان بابلين تشكاتك سايلنت يعني كم كلمات أنا كسايلنت يعني هرو بتوزع قانوني كي أسايو وشن نموني كي زور بتوزيحاته شرة كم لقلت أنا هالروجي كيش أشينا سر بشكل صوت شو كصوت كان بيك ونات وان كنترولي كان أوكي أما بيشتر أو ما نقدر لقى وجه بيه كمان زور كروس أبو بيان دعينا شارب تقريبا نزيكي بساحة تمام ترخان كنت نحبه صوتك كان يا كم جار هاتي مسدس مكر بصوتي فاولو كونسونانت اوكي زور قرصه فاول ساوند كان لا اصلا بدايته كنترول كي لبرو امستر بس لا اصلا ان جدوا شي بقرص حتى توزع اي تي ومعلومات انا بلي سر صوتك كان ان جدوا شي نسر تفاصيلات صوتك كان يعني ديفثون كان يشتغل صوت دوبيتي كان بابلين اوكي اوكو ام كونكت سبيشانا كباس لك هسه مثلا صوتي جي لبرای باهوی بونی دو صوت تو درسته به ابه با صوت کی دیفثون right okay so now tell me do you have any question do you have any difficulties yes or no yes Miss Lina yes do you have any question Kija yes teacher yes go ahead وشانك يعني هادنيا كي تازا دروسة وبدوشك تذكر بله أجر يعني وأنا خواني نوا غلط نية غلط نية أنا شو بقلم على native speaker سجان كاتي مثلا أمريكا ولا بريطانيا خلق كاني خوان كزماني خوان أو زماني رساني خوان كسأكن لبيني خوان كبوشة ويكسأكن دور عساية أو صوت طابان دروس
بس تنها من توضيحاتك بسيطة لبري الفيديو كا وجودي هبو حسب نقدر تبرر بس تانا معلومات عن لسرينة ضرورة معلومات لسرشتها والله مشرني بديتيلي هم مشتوني كم مجرد تركيز كان سر صوتك عن جاي بس ما مصام فيديو أنا زور باش منو كوخم يعني حضراني كبن فيديو أنا خندم به جوري بيرم ناتشتوانه بالضبط درس شرح كردن لقل فيديو خارجي زور خوش لو يهرخم عن بيكم ناقشة زور مثلا خوشة. منهج برانية انجا اتوانن يوتيوب شانلي بامرت لامي كشبو بابا حقا دا ايميلي بوكم بلند حساب نختم بوبنا تقريبا صوت عنصت اللي بمان هي صوت عنصت اللي بسبسكرايب كازور زور مستفيدة او لاكو اوكي بس ما وياك اتوان يوتيوب شانل كي سبسكرايب كان لبري همو او محاضرة يعني كشرح كا زور بطريقة آسان وفني شرح كا مستحيل بيجي بشتو خويك بكج خويك بموصاي ازعاج خويك بموصاي هزلي المهم تنحل بخاطري كموضوع كا بردنا بازعاجنا ببطلبه بتواني كنترولي مام صالة من سيريا كم بس يعني وق يعني باجواني اللي تناق موكوي كتو شرح كي بس كاللقل تويس شرح هيكي يعني طاو يعني اتشسبت راسته بالضبط مش هولم او فيديو يعني كزور زور باشبه مو محاضرة يعني يعني ببكى هنا اما بيت يعني بابا بيت أمدو ما مستعد زور بريفير لا من بوهموتان حتى بيشتيج لا بكلاس روم اللينكي تبكام دانا وتملي استوا سبسكرايب كان بوي روجانا همو فيديو يعني كبكاري هني هيش خم لا كلاس روم أسر بوتان شركة بس إيوج متابعي كان شون كهني شد هي زور بسيطة يعني مثلا إما preposition ما خلندوها هني مواضع grammar ما خلندوها هني كلمات ما خلندوها هني مصطلحات ما خلندوها لا أثناء درس دروس بوا بتلابا غلط تلفظي كردوها خلندوتيو بلام لو زیاتر من زوره شرنی ام لها مودم حاضر کافریات من او ویدیو اصلا نسيت اتوان رجعنا خوتان فولو ويكن اوكي بس خرج ما مسجل welcome okay good so I will share a kind of web page for you about silent L all right so every day we will try to focus on these silent letters in these words having some simple rules with many examples وقتها تركيز خينا سرتشي همو روجة كذا كان منخن يي نسر أو موضوع أو كلمات أنا شيء كمثلا حرفي L تيا سايلنتا يعني حرفي كتير تيا سايلنتا أوكي عادة شمولي جي أكا شمولي L أكا حرف همو حرف كان منزول بيزولي شمولي أو أنا كلا هني كلماتك سايلنتا وقتها تلفظي معك ولا كلاس روم أبغى كان شاركهم okay so if you do not have any question our lesson is just finished for today okay thank you. I wish you have a great morning. Thank you for joining. We will meet tomorrow. Yes, Miss Huda. سلينا بس دقيقة خلي اسمع. ايه قاعد يا حبيبتي تفضل. أنا سلينا عفوا Thank you. سلينا هلا زحمة ممكن بس تنزلي لنا تمارين صوتية نتدرب عليها لأن أنا هسه فهمت الصوت يعني بس هذا شوية تدريب لأن أحس مثل شيء practice online صح؟ بالي إيه بالضبط أكيد عادي. إيه تسلمي أنسة حبيبتي. أهلا. طبعا عندنا وايد مواضيع قواعد مواضيع كلمات مثل مواضيع writing أوكي يعني dictation وحتى أصوات يعني أنتوا من البداية تسألوني شلون إمتى راح بلش بالأصوات يعني شيء بالقانون وأصوات مشان هيك يعني بلشنا من الهلا أكو وقت يعني عندنا وايد وقت أوكي بقية مثلا يمكن شهر يمكن شهرين تمام عندنا وقت كتير مشان يعني نخلص كل المنهج تبعكم تمام Okay, يلا باي باي مع السلامة. Bye. Have a nice day. For you too. Thank you so much, Megan. Have a great day.